Hi everyone, welcome back to my class. Students, this session is the continuation of the lesson Heredity and Evolution. So ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್? See, the following are the evolutionary relationship. You can observe here, these are the evolutionary relationship. We find that all the organisms have some common ancestors. So, we can see that there are, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟು ಬಿಲೀವ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೇ ಶೇರ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು, ಓಕೆ, ಯು ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್, ಓಕೆ, ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಶೇರ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಶೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಶೇರ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, see, you can see here is a couple, okay? So these couple, they gave birth to two kids. So these two kids, okay? So if you observe, you just ignore this now, okay? I'll talk about this later. So these couples, they have given birth to two boys. So these two kids are brothers and they look quite similar to each other. Can you observe? They look quite similar, not completely identical. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ದೇ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್, one is having the brown color hair and another one is having the black color hair. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, DNA ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲರು ಒಂದು ಕಿಡ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕಲರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಕಪಲ್ they have given birth to two boys, okay, two kids, where they have some
ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇದೆ. ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಒಬ್ಬರು ಫೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಡಸ್ಕಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ different from each other. Okay, so now when these brothers, when they get married, so iga these brothers, okay, they are also getting married, they also have their next generation. So our next generation alli, see, one of the boy who got married, he has given birth to a girl child. The other one who has married, he has given birth to a boy child. Okay, so one has the daughter and another one has the son here. One has a boy child, another one has a girl child. So here the boy has inherited some of the characteristics or some of the qualities from the parents. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ girl child, she has inherited some of the characters from these parents. Correct? But if we look at this boy and this girl, okay, they do not have much similarities. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆದಂಥ ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ರದರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? when they grow up, they also get married, okay, and they also give birth to kids. So now what is my point is, ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ವರ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ the kids was born for these couple and the kids was born for this couple, they also have different characteristics. That means they have not similar characteristics. Okay, so this continues. So the point is, the relationship becomes far and the similarities keep decreasing. Andre relationship ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So when these get married also, they also give birth to the next generation, and the next generation, what happen, as the next generation continues, what happen, the children who belongs to the same family, okay, so this is the first generation family, okay, so this first generation families, fifth generation children will be completely different. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿ ದ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇ ಆರ್. ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ brothers. Okay, if the similarities are far, see in this case, if the similarities are far, what happened, then their relationships is also far. So this is true for all the living organisms. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ between two organisms were actually deduced. Clear? So let us see what all the things that you will understand under the evidences of evolution. ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು evidences of evolution ಇಂದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so one of the evidences is morphology and anatomy. So the first evidence is the evidence from the morphology and the evidences from the anatomy. So what is meant by morphology or anatomy? See, it is the branch of science which deals with the study of the structure of living organisms. Okay, living organisms na structure ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. Okay, first one is
evidence from the morphology and anatomy. Second one is evidences from the fossils. Clear? So let me start with the first evidence, that is evidences with the morphology and anatomical evidences. First evidences ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is morphology ಅಂದ್ರೆ ಏನು, anatomy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ evidences ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So let us first try to understand what is morphology and what is anatomy. So what is morphology? So the morphology is a study of the form and the structure of an organism. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹೌ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is anatomy? Anatomy ಅಂತಂದರೆ it is the study of body plan of animals. ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಬಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನಾಟಮಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the anatomy is nothing but a branch of morphology. Morphology ಅನ್ನೋದು wide term. Okay, morphology is the complete study of the form of structure of an organism. But anatomy ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು anatomy. I hope ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, so let us see what kind of the morphological and the anatomical evidences we have for the evolution. The first one ಏನು ಅಂದರೆ the homologous organs and analogous organs. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ಇದನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ MCQನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್. Let us see what are homologous organs. See, it was seen that there were certain organs in the different living organisms which had a common origin and a structure, but they have the different functions. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೋ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸಿ, ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಇದೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4 limbs ಆಫ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, reptiles, birds and mammals. 4 limbs andre hands region. Okay, so now all these category of organisms have the 4 limbs, but the purpose of 4 limbs in each of them is different. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, the purpose of this organ is different. That means they have different function. Even though their structure looks same, okay, their function is different. Okay, they do not serve for the same purpose. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 4 limb ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ 4 limbs ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈ. Whereas in the case of reptiles and the amphibians who live in the water, okay, the reptiles can crawl up, correct? Here the purpose of the 4 limbs are different, but the structure and the origin is same. ಅದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 limbs ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, whereas the function is different. Okay, the purpose of the 4 limbs is different, but the structure and the origin is same.
So the presence of these kind of homologous organs, they give the evidence that there is some connection between these organisms. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು amphibiansಗೂ, reptilesಗೂ, birdsಗೂ, mammalsಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ there is some connection. So this tells that evolutionary relationship exists between these different species. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ 4 limbs. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ದ 4 limbs ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ 4 limbs, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ 4 limbs ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ homologous organ was one of the evidence from the morphology, okay, and also from the anatomy point of view. Clear? So the next one more example I would like to give with respect to morphology and the anatomy. Okay, the next one is the analogous organs. Very important. Next one is analogous organs. See, these are the organs which are completely opposite to homologous organs. Andre homologous alli navu ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೇಮ್ ಆರಿಜಿನ್, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟೇ ಅನಾಲಗಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, what is analogous organs? Analogous organs are the organs where they perform similar functions, okay, but they had a different origin and structure. Artha agtidya? So let me give you an example for the analogous organs. See, the wings of here, the wings of the bat, birds and insects are the examples for the analogous organs. See, the birds also have the wings, right? The bat also has the wings and insect also has the wings. Do all these wings look same, completely same? No. But they serve for same purpose everywhere. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಹಾರೋದಕ್ಕೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are using their wings for flying. The purpose of wing is fly, right? So here all of these organisms, they can fly. But when we actually look at the structure of the wings, now structure na ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ see, but when we actually look at the structure of the wings, they are not similar. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Okay, see the structure of the wings is not same. Can you observe? This is the structure of the internal structure of the wings. Here if you see in the case of bat, the bat has the skin folds. Here you can observe, see there are skin folds. Okay, there are skin folds between the elongated fingers. These are the fingers. Okay, so these kind of fingers are there. In between them they have the skin folds. So here they got the finger-like projections, whereas there is no finger-like projections in the case of bird. If you observe the birds, here see the structure is different. They do not have the finger-like projections, right? And if you look at the insect, see they have feathery covering. See, all of them have the arms. Here everywhere there is arms. Okay, but the internal structure with their arms is completely different. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ದೇ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. Because they have some similarities. What is that similarity here? The flying is similarity between 3. And one more example is the comparative embryology of animals. See, comparative embryology andre idu. That means the comparison. Comparative andre comparison anta. Okay. Embryology andre study of embryo. Embryo andre enu? For example, reproduction ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So sperm will combine with the egg and it will form the zygote. You know this, right? So zygote, it will develop and it will form an embryo. So idr ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So study of embryo is called as embryology.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now it is seen that all the animals, they go through different stages. You can observe there are a variety of animals here. See, there is a fish, salamander, like I'll just tell you. See, we can observe there are various animals here. It was seen that all the animals go through the similar stage of their early development of fetus. Andre fetus andre final stage of the baby. Haudalva? ಸೊ ಈ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲುಕ್ ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ see, there is a fish, there is salamander, tortoise, chick, and there is a pig, there is a baby of cow, there is calf, rabbit, and human. See, final stage is completely different, whereas the first stage you observe all are having similar structure. The structure of all the embryos are very, very similar, but as they develop, there is difference in their development. So if you think of all these organisms, they have very, very similar structure. Correct. So but as they develop, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ look different from this stage. In this stage they are very, very similar. Look at the embryo of the rabbit. You can here see rabbit and the calf and the pig and the human. These four. Okay, you observe these four. In the second stage also they have some similarities. Correct. At certain stages they are looking similar. So looking at this comparative study of embryo, it can be said that there is definitely a relationship between these organisms. All these organisms, they have similarity. They have some common relationship between these. Okay. These were some of the evidences that were obtained from the morphological and anatomical point of view. ಸೊ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, so all these have some common ancestor because they have a strong evidence. Clear? I hope you all have understood this. This concept may be very complicated for you, but it is very simple if you understand. So give more importance to understand the homologous organs and analogous organs. Homologous andre enagirutte, structure same ಆಗಿರುತ್ತೆ, origin same ಆಗಿರುತ್ತೆ, function different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Analogous andre function same ಆಗಿರುತ್ತೆ, structure and origin different ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ you have to give more priority and understand. Clear? So that's all for this session. I'm signing off. Thank you.